amanya n'eddoboozi. Amanya agandize Kayima neera nga nzakulira ekitongole kibayita Kayima Foundation. Ekibiina kino lwaki musazeewo mutandika ekibiina kino, mulamwa ki gwe mugenda okutambulira? Omulamwa gw'ekibiina kino kya Kayima Foundation gwakulwanyisa bisiyaga mu masomero. Eddoboozi Ekibiina kino byakulwanyisa bisiyaga gwe mulamwa gwe tuliko mu masomero ne higher institutions. Gwe mulamwa gwe tuliko neera bwotulabira wano eno lonki esoose okulaba nti tukitandika mu masomero, okulaba nti tujjawo ekyekibi ekiyitiridde ekikutte eggwanga kati ekiseera kino. Kayima Foundation twali twasabye nti omukulembeze yatadde omukono ku tteeka lino. Mmwe nga Kayima Foundation mugenda vaayo okulibunyisa oba okwongera okulaga abantu obubi obuli kyendagala onyonyole? Omukulembeze w'eggwanga His Excellence Yoweri Kaguta Museveni yateeka omukono ku tteeka lino erivuganya ebisiyaga ne Kayima Foundation wajja batuzze okulaba nti etteeka eryo tulyongeramu amaanyi naffe okulaba nti nno tulwanisa ekibi ddala tuli ekibi ekiddala mu masomero, kubanga ebisinga bino owulira amawulire ebisinga obungi. Genda okuwulira essomero lyegundi bakutte headmaster, bakutte omwana, genda okuwulira essomero lyegwa abaana bwe bati naye bati babasanga bakola kino. Kati ekyo ye tageti yaffe omulamu gwe tuliko okulabira ddala nti nno naye tusaba buli ssomero lye liri tusaba nti nno lituukirire oba tulituukirire tulabe nti nno abaana tubasomesa tubayigiriza ekibi ekiri mu bisiyaga. Kayima Foundation mbadde mbuuza nti mugambye mugenda atambulira mu masomero, ngeri ki gye mugenda okubunyisaamu ekintu ekyo mu masomero okulaba nga buli ssomero oba nga buli ssomero ly'etulina mu Uganda muno litegeera ekibi ekiri mu bisiyaga? Omulama gwe tuliko wakubona amasomero tulina sources nyingi tugenda okukozesa, neera mbadde nsaba ba headmaster ba head teachers bapataninge naffe tulabe nti nno tutuuka mu masomero gaabwe, oba nga tubawandiikidde nti nno tujje mu masomero omwo batwenga olukusa tusomese nga ki abaana. Neera minis endala gye sobola okukozesa tujja kufuna TV shows, radio presentations, tulabe nti nno tunyikiza omulamu ogwo, oba essomero liri mu Western Uganda oba liri Eastern gonna tulabe nti ffenna tukwatagana, tulabe nti nga tujjawo ekibi ekiri mu masomero, ekibi ekiri mu bisiyaga. Tutunuulidde mu masomero gokka, naye abaana bano bagenda mu luwummula. Nteekateeka ki gye mutaddewo okulaba nga omwana ne bwadda mu luwummula ekintu ekyo abeera akimanyi nti ekisiyaga kibi? Tumutunuulidde nnyo amasomero lwa nsonga omwana aba nnyo afuna obudde bungi ku ssomero. Wano mu holiday, ennaku holiday ziba ntono nnyo, mwezi gumu nekusomera amala emyezi 4. Kitegeeza gotuuka mu ssomero tumutegeeza ekibi ekiri mu bisiyaga, niwaaba zzeeka abasobola okugamba munne nti nno twafuna omusomo ku ssomero naye batusomesa kino nakino ekibi ekiri mu kino. Ate nga tetukomye okwo, naye tujja kuba tutambulanga mu communities nga tukola conferences n'ab'ebitundu abasigadde nga tukwasaganye ba leaders b'ebitundu, bakansalazi n'abasigadde okulaba nti nabo tubayisizaamu
bategeeza ekibi ekiri mu bisiyaga. Council ekibuuzo kiringa ekyandibadde ng'ekisembayo tugambe Kayima Foundation eri sponsored by government okusobola okubayambako okutambuza ekintu kino oba mwe mwavuddeyo mwe nga mwe kukola mulimu gwa bannakyewa? Kayima Foundation nga weeyimiridde kati tennaba kusampozalingwa by government. Twavudde kukola mulimu gwa bannakyewa neera oba gavumenti evuddeyo netukwatirako ng'omukulembeze yasayininga etteeka nakyo kiba kikola ki ate mbadde nsaba ne bakinnoomu oba olumirirwa eggwanga lyo oba olumirirwa the next generation kinnoomu yenna ng'ali eyo ng'alumirirwa omugigi oguddako nyanze mbadde nsaba bajje batwegatteko tulabe nti nno kino ekibi ekiri mu bisiyaga ekirwanyisa. Bubaka ki bw'oyinza okuwa abavubuka abali eyo kuba tulaba nga bebasinze okwenyigira mu mize egyo? Obubaka bwe nsobola okuwa abavubuka abali eyo oba abavubuka bannange nze mbadde nsaba ekibi tukiyitenga kibi ate sente zikola ki tezitumalangamu nnyo kubanga bakuwa miliyoni 5 naye ng'obulwadde bugenda okujjanjabwa bwa miliyoni nga 10 ate n'otandika okulumwa n'otandika okusumbuwa banno bansondere naye nga ne miliyoni 5 zebakuwa temanyi zezakola ki zezaalaga. Ati mbadde nsaba abavubuka bannange mwenna mbakubira omulange ffenna twogere ekigambo kimu we say no to homosexuality. Omala alina ekibuuzo Abe yabadde n'ekibuuzo takirina. Okay, mama amanya n'eddoboozi. Nze sente mu administrator mu Kayima Foundation. Leero tulonkinga project ya not to homosexuality. Newankubadde nga Kayima Foundation ekola ebintu ebirala bingi ebyenjigiriza n'ebirala byesinza kunnyonnyolako olunaku lwaleero lwokka naye olunaku lwaleero omulamwa guli not to homosexuality kubanga tulabye ekiseera kibadde kituuse nga gwe avaayo n'ogamba nti kibi gw'otunuulirwa ng'omukyamu so ng'ate ekibi kyo kiba kibi kibadde kitandise okusigibwako akazigo nga kirabikanga kyekirungi naye ffe tuvuddeyo ne tugamba nti nedda si bwe kirina okuba. Oluvannyuma lw'enteekateeka eno okulonchingibwa musuubira mugenda kitandika ddi okulaba nga ekintu kino tukimalawo mu ggwanga? Bwe tuva wano leero enkya tugenda kutandikirawo kubanga tubadde tuwandiika amabaluwa mu masomero era tulina enkolagana n'amasomero agamu ge tubadde tuwandiikira tugenda kutandikirawo kubanga ekirwadde kyo kyajjadde omuntu bw'oba olwadde togamba nti akabamulinde ekyo oba kampa ekiseera ekyokuzaala omuntu bw'oba olumu ebisa by'okuzaala tebaga nti abeerawo paka enkya ekiseera kiba kituuse kyekyo basaamukaga ogw'ekiro oba mmeka bwe bakutwalira naffe oluvaana after this launch enkya tutandika. Mwenga aba Kayima Foundation sooka guno gwe mulundi gwammwe ogusoose okulaba nga mwenyigira mu kintu kino n'ekyokubiri nteekateeka ki gye muyinza okukola okulaba nga omuvubuka oba omwana ali eyo ekintu kino kimunnyikira munda oba for example mugenda bawa example ekyokulaba nga ekintu kino bakitegeera bulungi? Ffe nga Kayima Foundation leero lwe lusoose nga bwe mbagambye launch leero ye launch ya Say No to Homosexuality project. Kati omwana nga omuntu gwazaalibwa nga tamanyi kwogera lulimi ne bamwogerera mu kutu n'agenda ng'ayiga akula ate naye n'ayigiriza omulala kyekyo kyennyini kye tugenda okukola tugenda kutandika ng'era kye tukoze leero tugenda kwogera kubanga ebisiyaga tebirina kirungi kyonna era bye twogeddeko wano lwakuba kati wano tuli mu launch ebyo byennyini bye tugenda okutandika nabyo nga tubitwala mu maaso gaabo bye tutegekedde. Tulaba nga social media ekoze kyamaanyi nnyo okulaba nga
eyonoona tugambe omugigi omuto bubaka ki bw'oyinza okuwa abakyala kuba omwana awuliriza nnyo maama we bubaka ki bw'oyinza okuwa maama ali eyo okulaba nga annyonnyola omwana we oba abuulirira omwana we obubi obuli mu kintu kino? Obubaka obusookera ddala nga bugenda abamaama ate bumale bugende w'abaana be bamaama abamu abataagala kugamba ku baana baabwe. Omwana bw'aba akoze ensobi nze nenzija nenkugamba gwe n'ogamba mwana wange simwagala bwagazi eyo ebeera nsobi oba baawe ensobi yonna omwana tuula naye oyogere naye kubanga maama gw'osookerwako. Omuntu bw'oba tobuuliriddwa nnyoko oba muzaddewo ensi bwetyo bwekutwala ate bano abakubiibiita ku nkomerero ya byonna bakusuula nga tebakyayagala kukwatagana nawe. Bamaama mbakubira omulanga mugere n'abaana bammwe temutya kuba tulabye kati guno omulembe nga n'abazadde batya n'okwogera n'abaana. Oba owulira ng'otya nnyo tosobola kwogera na mwana wo funa omuntu omukulu gw'olaba nti asobola okwogera naye oba bwe kiba kiganye nnyo wakiri mutwale mu bakansilas naye fuba okulaba mu mwana wo ayogerwa naye abeere nga adda mu kkubo ettuufu kuba ku nkomerero ya byonna omwana oyo bw'alifuna ebizibu bagendera mu kasuke agenda kumawo gy'oli kati kisingako okwogera n'omwana wo okulaba nga omuteeka mu kkubo ettuufu kubanga n'atyo okumugamba mwe mulowooza mugenda kweta kyanjawulo ki okubeera ng'omwana asobola okubaako omuntu gw'abuulira obuzibu obwo bw'abeera afunye? Ekisookera ddala abaana tulina obba empawalinga oba tulina obbagamba nti omuntu okwogera ekizibu kye kibeera kitundu 50% ku solution y'ekyo ekizibu. Tosirika kubanga olumu byebivamu ne suicide. Bw'oba ofunye ekizibu kyonna confide in someone beera ng'olina gw'oyogerako ko naye. Oyinza okwogerako n'ono newankubadde nga si yagenda okuyamba ate ye n'atuuka ku muntu asobola okuyamba. Ekyo kiba kikulu nnyo okusirika si kyekyokuddamu. Relationship yammwe n'abamateeka ne keesi nga mugenze mu ssomero omwana najja gye muli n'abanyonnyola nga ekintu kyakifeesinga omusomesa akimutuusaako. Ekintu ekyo Kayima Foundation erina abapataniz bangi. Kayima Foundation erina abapataniz bangi mu mateeka, mu amalwaliro, bannamateeka n'ebitongole ebirala. Kati omwana waba avuddeyo nayagamba nti no nakolebwako kyonna kino naye nga tyafuna bwenkanya natutuukirira, tujja twala koosi okulaba nti no omwana yakola ki. Kubanga ate wajja natuukirira netwala koosi kitegeeza tetukoze. Kati n'olwekyo omuntu yenna mbakubira omulala kubanga nkimanyi gye muli bangi bakikutuusaako tolina gwosobola kukigamba muli oyinza okuba otya naye Kayima Foundation ya mukwano is a friendly organization. Jangu otutuukirire otugabe bannange kino noba kyagadde kukwatula mannya naye jangu otutuukirire bakansalazi we bali badokitazi we bali tujja kukuyamba nga bwozze. After being blinded by promises of heaven and earth, here they mean material needs. We'll give you a car, we'll give you millions of shillings, they'll give you everything you need, a good house. Those are the promises made to lure the victims into the act. And we are saying the skills that the company is going to impart into the society will help them know that even without a good house, a car, good food, to mention but a few, life can still continue. And if you want to have one, there is room for you to work for it. You can work and own any property you want. You can work and eat well. You can work and meet all your basic needs without necessarily depending on the funders at the expense of destroying your life, and interfering with the next generation. There has been a debate whether homosexual behavior is inborn or it is an acquired behavior that is learned in life.
questions have been asked whether homosexual behavior is the result of nature or nurture. Nature here means, God, the way God created you. Now, nurture here means just being made artificially, being trained, being induced to practice. There are two main theories as to what causes homosexual relations. One is that a homosexuality orientation is essentially dictated by genetic or biological factors. Put simply, people are born gay. It's not true that people are born gay. Gay is something that others instill in the population. The other theory is that homosexual attractions develop primarily as a result of psychological and environmental influences, as well as the early experience. And I think this is where we are. That environment, experience from those who have done it before, are some of the primary factors that have made us to come up with many gays and lesbians in our society. So we have to fight this. And so goes the theme, fighting homosexuality in institutions of learning, at home, and in the community. So we have so many homosexual agents. I'm just going to mention a few of them. So we have lesbians, I've already explained what they are, female to female or woman to woman. Gay, we have bisexual, we have the queer group, to mention but a few. So, now let me go specifically. I have already told you that we need to know exactly what homosexuality is, and I've tried to explain. Manipulating one's body, reproductive organs, either to fulfill your sexual desires or to fulfill your marital needs. Now, why homosexuality? And what causes it? So we are saying that poverty is one of the factors that causes homosexuality. People need to meet their basic needs: food, shelter, accommodation, clothing, medical care. And there's nobody who is ready to give in. So I'm on the streets, and then I see someone calling me to give me help. I have to go, unaware that he's a homosexual, unaware of his or her intentions, wherever I am, either in the bar, in a hotel, on the street, at home, any social arena where people meet. So, helpless as I am, automatically, I will accept the offer, the million of shillings, so that I can buy all that I need, and I lead a better life like those I'm seeing. So that's one, poverty. Number two, lack of self-awareness. Because I'm not informed, I don't have life skills, I don't know the dangers ahead. I will accept my teacher, I will accept my neighbor, my friend, to give me whatever I want. And this is because I don't know the dangers, I don't know the physical damage, the mental problems I'm going to face thereafter. So I accept to practice simply because I've watched this on mass media. I've watched this on our good phones, the smartphones that technology has brought. I've watched this on TV, on radio. So I have to imitate. And then the other aspect is peer group influence. The people I interact with, the cliques I have at school, at home, the group of members. Like I have a daughter in senior 1, she's 13, but she's there because I made her jump a class from primary. She's fat like mommy, so I said, no way, I'll have to. I keep telling my friends, I won't let COVID steal my 2 years. Let us share. COVID may snatch 1 and also snatch 1. So there she is, senior 1, 13. But basically most of them are 15 onwards. Very ready, very
active, very inquisitive, and they know the word money. If a young child of 5 is given a 200 coin, 2 shilling coin, which direction does the child go? The shop. Goes to the shop and says, I want cake. But cake was 500 minimum. But the child will say, I want cake. Why doesn't the child take this coin to the toilet? In their mind, they know money is something very important. So that lure of money is causing more harm than good. I'm just appealing to my fellow administrators and the students that I'm seeing here. My dear, that is a vice. I think it is a pregnant vice. We are not yet about to see the children, but it is still pregnant. And when the children come, when the baby is born, I don't know what will happen to the world. So please let us all be very sensitive. Let us be alert. Let us keep talk, and talk. Like our facilitator said, we have to keep sensitizing. However old we are, like I'm also telling you, it is just 2-3 years ago when I decided this is serious. I was just brushing it off, you know. However much my colleagues talked about the introduction part of Kayima Foundation, but let me talk about just a little bit. Kayima Foundation, it's an organization which aims, I pray that the participants of today who have come in today, we had invited a good number of schools around. I don't know, maybe today is a working day, but we had invited a good number of students, a good number of schools around, and some top readers, RDC, DPC. But I've just got information that DPC is engaged, mayor and others. But however much they have not turned in, it doesn't stop us to continue with our program. Kayima Foundation is here and will be here to see that that vice which is ramping up in schools, higher institutions, is worked upon. That's why I pray to the stakeholders to partner with us, especially the 8 teachers of different schools, other institutions, even individuals. We pray that you partner with us to see that we can fight this vice in schools to secure the future generation. Today it has been a lot, but this is the beginning. It has been a lot. We pray that as time goes on, we shall move to see that we partner with our schools, we engage students in their different schools or in different institutions. I thank you for your attendance, who has managed to make it, and also I thank the others who have not managed to make it. Because when we submitted the invitations, they welcomed the issue,
maybe they have just got some other engagements which have made them to fail to make it today. But I thank you again, Mr. Chairman. I thank you again, Mr. Chairman, because I reached your office just a day before. To my surprise, that you are available. I thank you, Mr. Chairman. Mr. Councillor, also I thank you for your presence. Also, I reached in your office just a day before, but I am very honored to see that we have made it today. Deputy Teacher Wampeo Secondary, also I thank you very much. However much, by the time I brought the invitation,